I feel like there's something I forgot to do. I tidied the courtyard, put the tea on. It's probably just my mind playing tricks on me. Really did spend a lot recently. Only 10 Mora left. Still, 10 more is better than no Mora. I feel like there's something I forgot to do. I tidied the courtyard, put the tea on. It's probably just my mind playing tricks on me. Bom dia, senhores. Cara, deve estar uma barulheira. Deixa eu até ver aqui no YouTube. Deve estar uma barulheira porque eu desliguei o abafador de ruído que eu geralmente uso. Deixa eu ver se está horripilante. Se tiver aí é meu pai, Caraca, tá uma barulheira. Pera aí. Pera aí, maluco. Calma aí. Vamos testar agora. Alô? Meu Deus, eu não consigo me testar. Assim, será que tá bom? Meu Deus, eu não sei mexer nisso aqui. Gente, ajuda o vô aqui. O vô não sabe mexer. Eu acho que tá legal. Tá um barulhinho, tá ligado? Linho. Acho que tá bom. Cara, mas o YouTube tem um delayzinho que, meu Deus do céu. Tá, acho que tá legal. Podemos seguir assim. Então, bem, senhoras e senhores, eu nem tirei o Stream Storing, né? Porque eu também tô bem zureta aqui. Bem zureta. Pronto, Stream Story, nem abri isso aqui. Ó, que lindo. O streamer aqui é profissional. Vocês podem ficar tranquilos em relação a isso. Bom dia, senhores. Estamos aqui em live.
E hoje eu vou continuar o Lantern Rite porque ele acaba em 1 dia, 4 horas. Então, tipo, se eu não fizer agora, não vai dar não. Então eu tenho que correr aqui pra fazer, porque, cara, sei lá, tipo, eles têm que parar com isso. O Star Rail e o Genshin atualizaram juntos. E aí, mano, eu tive que desdobrar minha vida aqui pra conseguir... Ah, não, que eu sai. E eu tive que desdobrar minha vida, só que a missão do Star Rail tava muito mais legal. Assim, tava chamando muita atenção. Então eu saí pra fazer e agora a gente tá aqui lutando contra o tempo, porque, né, a luta do homem é o tempo. E a gente... Eu nem lembro o que aconteceu na história, só sei que a gente encontrou o Gamin e a Xianyun. Foi muito estranho. Quero entender qual é o rolê aqui ainda. Então vambora. Já que ele pegou um chazinho, vou pegar uma água. Wait, you weren't supposed to drink that, Paimon. That was for you to rinse your utensils. Eita. That's a thing. Ó, vou falar, já tinha um espectador na live quando eu tava começando ainda, então por favor, avise quem você é. Fale aí no chat que tá de noite, eu tô com sono, então eu preciso de interação. Eu sei como eu tô com sono. Eu acordei... Ai meu Deus. Eu acordei... Just for breakfast? That's just how we do it where I'm from. Most of the time, though, I don't eat lunch after dim sum. 1 da tarde hoje. Não fazia isso há muitos anos. Eat. If it's not enough, we can always order more. Oh, and there's tong soy coming as well. I don't usually have that in the morning, but, well, since everyone's here, I just had to order it. What about you, traveler? Is the food to your liking? Want some more seafood kanchi? Let me refill your bowl. Haimon's gonna take you up on that. Fill it up nice and full and make sure she gets a few extra shrimp. Thanks! Cara, eu acho que eu parei a missão num momento muito estranho, porque eu não tô muito detectando aqui o que tá acontecendo. Meu Deus, Jubitinha! Meu Deus, oi! Olá! Nossa, eu tava com o Vesp minimizado, não tinha visto. Olá, Jubin, olá. Cara, eu vou falar, eu tô fazendo a missão do Lantern Rite, faltando 1 dia e 4 horas pra ele acabar. Sim, você está certo, eu tô com o boné explicitamente por esse motivo. Você nem errou não, é exatamente isso. Ih, não prestei atenção nada no que aconteceu aqui, cara. Pô, pai, mas repete tudo aí. Are you confusing me with Xingqiu? Nossa, ele conhece sim, tio. Meu Deus, todo mundo se conhece, que mundinho pequeno. You sure know a lot of people. Pai, mas acabou de me imitar. Falou Well, exatamente when a you're on the mesma road coisa. as much as I am, you hear all sorts of rumors. Sometimes they're true, sometimes they're not. What it comes down to is being able to tell the difference. More often than not, that means knocking on some doors to find out for yourself. Oh, you truly are a man of many talents, young Master Gaming. Cara, e eu quero saber sua opinião Enough with the teasing. sobre o personagem chamado Gaming. Eles falam Gaming, mas é óbvio que eu não vou pronunciar Gaming. Mas sem graça. She was onto something there. My dad is just an ordinary tea merchant. Não, eu acredito que dá pra terminar. O problema é que, tipo, eu não posso mais... Tipo, chegou aquele momento que você não pode mais... Como é que é o nome? Procrastinar. He always wanted me to inherit the family business, to be a merchant like him. But that's just not who I am. A Paimon é você. Isso não existe dúvidas da humanidade disso. Have you ever talked to him about it? Pera, eu não sei o que tá acontecendo, eu não tô prestando About atenção. your interests and aspirations and stuff. Of course I have. I told him I wanted to be a wushu dancer.
But I wanted all of Tevat to see what I Ah, did. tá, entendi. According to my dad, though, that wasn't a real job. Gostou dele só por causa do... I'm sure he thought I would come around eventually, but Tô Wushu brincando, dancing has Jubi. always been the Não only fique thing I wanted triste. to do. Não fique triste, você One day, é aceito aqui, he tá tried legal? to get me to visit some other tea merchants to start building the right relationships, but I refused to go. We got into a huge fight. We were this close to throwing hands. Meu In the Deus. end, I was so angry that I ran away from home. I haven't been back since. Don't get on my case just yet, okay? It's not like I think I'm completely without fault. No. Eu I know that corto, it wasn't the right relaxa. way to go about things. Pode But deixar my que eu dad said corto. No matter how hard I tried to convince him, it just went in one ear and out the other. There was no changing his mind. Eu vou cortar, não tem problema não. New talking would only get me so far, but if I made it big in Liyue Harbor, the results could speak for themselves. Ming. But Agora eu falo you both gaminho. already know how that's going. Wushu dancing's just not that big in Liyue Harbor. In the past, I would go door to door from store to store, asking if they would be interested in hiring a performer. Pera aí. Most times, I wound up eating nothing but humble pie. Eu acabei de ter um déjà vu. Eu já vi a Paimon pronunciando... Nossa, minha realidade tá quebrando. Eu já vi a Paimon pronunciando dois nomes, tipo, o mesmo nome duas vezes, uma com pronúncia diferente da outra. Putz, mano, assistir Madame TM me fez mal, hein? Caraca. Nossa, assistir Madame TM me fez mal, eu tô desmilinguindo aqui. And you can't just rely on dreams to put food on the Como table, assim, right? mano? So, I found a job as a guard to make some money. And now I have enough to get by and then some. Still, change takes time. Gotta take it slow, you know? Paimon understands. Okay, enough of all that serious talk. Our tea's getting cold. Ooh, let's do something fun this afternoon. Não, minha mente não expandiu, ela explodiu. Cara, déjà vu é uma coisa tão bizarra. Kinda already have plans this afternoon. We told Xianyun that we would go to her kite making workshop. Ah, é verdade, isso aconteceu, né? Are you interested in kite making, Gaming? Oh, no, it's just that I happen to know Auntie Shenyun. Esse é a mesma reação entre sonho. Ah, é porque eu achei isso engraçado. Ah, mano, eu odeio esse jogo. Porque asiático é assim, cara. Ai. Oh, I know that she's an adeptus. I met her during a delivery once. But hasn't she been in the city lately? She's even tried, with some limited success, to change her terms of self-address or something like that. She came to see me a few days ago to ask about luminescent dyes. Oh, Por que eu achei isso daí engraçado? She doesn't plan on Como é que o putting maluco those on chama a ela kite, does assim, she? velho? Is that not something you can do? It's one thing to use it on cloth, but applying it to paper is another matter entirely. Why couldn't she tell me what she wanted them for? Yeah, she does seem to have trouble with that sometimes. It would be such a shame if Cara, everyone worked so hard on their kites only for them to get ruined in the end. Okay, I'll go with you. If Auntie Shenyun wants to use those dyes on a kite, the formula will need to be changed. Great! The more the merrier. Ih, pera aí. Eu tenho que copiar esse nome. Eu tenho que copiar esse nome. 1 second. Ah, você gostou do nome da live, inclusive? Eu achei um nome maravilhoso. Tipo, de verdade. Tá, pra onde a gente vai? Mount Ao Sang, eu acho que é assim que pronuncia. Meu chinês está enferrujado. Enferrujado do tipo, nunca tive. Pera aí. Cara, meu limãozinho me deu um teclado novo e ele fica fazendo
Barulho. Eu não tô acostumado ainda com essa quantidade de barulho que ele faz. Mas eu tô feliz, porque, tipo, o cavalo dado anunciou os dentes, então... Muito obrigado, Bills. Salve, Bills. Muito obrigado pelo presentinho. Achei bem condizente o nome. Pera, qual o nome? Do que você tá falando? Dá pra ouvir? Então... Eu não gosto, mas assim... Pois é, não tem o que fazer. Até porque, tipo, eu teria que arranjar um lugar melhor pro meu fone, pro meu microfone ficar, pra poder... Inclusive, eu tenho um... Dá pra... Dá? Vou jogar ele aqui pra cima, ó. Vocês estão sendo transportados agora. Pronto. Pera aí, eu vou ter que mexer nele um segundo, deixa eu botar. Pronto. Eu não sei se tá soando melhor, mas tá um pouco mais longe do... Ah, pera aí. Eu fiz... Pera aí. Ó, tá um pouquinho mais longe, talvez não fique tão na cara. Eu fiquei mutando e desmutando. Seria muito engraçado se não tivesse... Se tivesse o vento do ventilador ainda, que eu dei uma melhorada na parada. Where you at? Cadê a... Achei. Ah, não, elas estão aqui. Inclusive, pera aí, deixa eu ver se ainda tá o coisa. Jubim, eu tenho uma ideia ruim, tá ligado? Eu tenho uma ideia ruim que com esse nome aqui, ó. Com o Twilight Blossom é o nome da minha ideia. Eu tenho que me segurar, gente, eu tenho que me segurar. Porque eu quero muito isso, velho. Tá igual o som. Ah, que merda. Aff. Por que esse jogo faz isso, cara? A Yao Yao tá aqui também? O que ela tá fazendo aqui, cara? Poxa. Ganyu! Oi. Ganyu! Come on, wake up! Some friends have arrived! Hello, friends. Meu Deus, não faz isso. Mas é a Ganyu, cara. Ganyu! Oh, I have some mint oil. Perhaps we should try that. A guest at Wanmin restaurant recommended it to me. I've tried it. Its stimulative effects are much stronger than what can be achieved from chewing on Olha, leaves essa alone. sua frase tem que ser: não gasta mais dinheiro com Genshin. Ou com dinheiro com Genshin mais. Nossa, esse foi o... Que isso, Ganyu? Você tá dormindo menos que eu, cara. Apologies Eu in gosto da advance. Shenhe. Ela é engraçada. Que... Wait! Shenhe? Not there! Ela... What the fuck? Beta muito af. O que See? It worked. She's awake. aconteceu aqui, Are you velho? okay, Ganyu? Do you need some water? Or maybe something to eat? I'm fine. I just feel chilly all over. Huh. Was it that effective? Chilly, huh? Master always says... a Cara, cool eu não sei head definir o leads que to a aconteceu cold aqui. heart. So, does this mean that it's what we need to help you, Ganyu? Paimon doesn't think that's what the expression means exactly. O que a gente tá fazendo aqui, inclusive? I feel a bit better now. Was I asleep? Must have been around the time I usually take my midday nap. Ah, o Did you Gamin not veio sleep com a last gente night? pra... That does seem to happen to you often. Perhaps you should come work at Wanmin restaurant with me. We get off at 10 on the dot every night without Ah fail. lá, a Shenhe tá trabalhando num restaurante. I'm sorry. I seem to have missed your name. You are... Me? My name is Gaming. I work as a guard for the Secure Transport Agency. Gaming. The name sounds familiar.
I believe I've heard your name mentioned around the Ministry of Civil Affairs. Eu ficaria preocupado de o pessoal... Extremely enthusiastic worker. Ok, deixa pra And you lá. are very Pô, generous with your a Ganyu acabou com a minha piada, cara. Qual é? Or Qual I é? guess you don't. My name is Ganyu. This is Shenhe. And this is Yao Yao. It's an honor to finally meet you all. Engraçado, eles devem ter feito essa cena pra jogadores novos, né? Porque eu já sei quem é todo mundo. Yes. I have neither made nor flown a kite before. As long as Master is willing to teach, I am willing to learn. Me too. I want to participate in the kite flying competition with my Vou te falar, best eu acho que friend. meu personagem preferido desse game It's é a more Shenhe. meaningful if you make the kite yourself, Eles right? realmente conseguiram Your com a best friend Shenhe. didn't come with you? Well, Chi-Chi's been super busy helping Dr. Baiju lately. I'll meet up with her later and give her a huge surprise. Oh, I also brought bandages and ointment with me today. It's easy to cut yourself when working with bamboo, so I thought I should come prepared. Wow, you're really thoughtful. As for myself, I'm afraid I lack some of my companion's enthusiasm. I was originally planning to buy a ready-made kite and just enjoy the festive city atmosphere with everyone. But Cloud Retainer is always going out of her way to look after her juniors, wanting us to have the best there is. She always puts us before herself. It was so thoughtful of her to arrange this workshop, so I simply couldn't let such consideration go to Cara, waste. é porque assim... My motivation for então, a Shenhe ficou um being pouquinho pra merda. yes. É porque é o seguinte, But I'm ready to put in just as much effort as everyone else. entre... We're all here. But Cara, what the heck is Shen Yun? dá pra acabar esse diálogo logo? Eu queria, tipo, abrir ela. Is it that speaks of oneself in such an ill-tempered tone? Eu acho ela engraçada, mano. É engraçado que eles, tipo, pensaram, como a gente vai ganhar dinheiro? Aí pegaram a garça, transformaram em humano e zaralharam. Agora ela é só humana pra gente. Enfim, é tipo, se você for comparar a Ganyu com a Shenhe em quem é minha favorita, vai ser a Shenhe. Eu gosto mais dela. Eu gosto muito da Ganyu. Então, tipo, vale a pena até um pouquinho a Ganyu. A questão é que a Shenhe, ela é uma suporte de Cryo. Ela dá mais dano Cryo. Tem como ela buffar a Ultimate. Mas, geralmente ela vai trabalhar melhor com Cryo. Se você estiver usando ela só pra buffar a Ultimate, que nem eu fazia com a Raiden, é tipo, só se você realmente não tiver ninguém pra botar ali. Que era o meu caso também. Então eu usaria muito mais a Ganyu do que ela. Tanto que esse meu time da Navia tem a Ganyu. E aí, tipo, justifica mais o investimento por a skin da Ganyu, tá ligado? Oh, come on! You clearly heard Paimon! Resolvido então, Jubinho. Eu posso comprar as duas. Master stopped to buy grilled tigerfish to share with everyone. Come get it while it's still warm. Tá, quem é essa criança? Mano, será que eu devia realmente ter feito a missão da Shin antes? Ah, não. Ah, não. Ele não fez isso. Ele não fez isso. Anitta Matsurin de novo. Kawaii tem 2 Is, eu acho. Eu não acredito que tu fez isso, cara. It appears that we've ended up with quite a few participants indeed. Go ahead and divide yourselves into small groups. The materials Cara. are here. The regular dyes and luminescent ones have been clearly marked. Use them as you see fit. As for how to make the kite, one assumes you all são made sure to maravilhosos. listen to the instructions one provided while we were eating. Yes? Are there any questions? Paimon may have focused a little too hard on the eating and less on the listening. Não faço a menor ideia. Kawaii tem 2 Is mesmo. Deixa eu ver. Tem 2 Is. Caraca, eu sou... Mano. Eita. Paimon knew she Eita, ela é brava, viu? É mesmo.
One will wait under this tree and avail oneself. A Lívia apareceu, rapaziada. Rapaziada, calmou o chat porque a Lívia apareceu. Questions or Aquietem-se, crianças, comportem-se. Eu tô me sentindo a Madame Web aqui com a Jubim e meu irmão no chat, tá ligado? Qual das três você seria, Bills? Me fala aí. E qual das três seria... Você é um otaku de verdade. Cara, vou te falar que agora eu sou. Mano, eu já dissociei. Hey, Gaming, want to team up? Pô, isso aí, pelo amor de Deus, né, Jubim? Tudo bem que eu não assisti tantos animes na minha vida, mas eu já sei. Essa missão aqui já foi de base. Eu tô... então, eles estão se zoando. Anitta Maxwin, fala alguma coisa aí, por favor. It would take too long to explain. I guess I'll just make one then. What shape should we go? This is... Peraí. Ah, não tem outro, peraí. This is my alter ego I brought to the stream. Anitta Maxwin. Esse meme é maravilhoso. That might be a little hard. Anitta Maxwin. Eu não aguento, mano. O Drake dá muito entretenimento. Não sei como as pessoas odeiam ele. Tipo, sei, de verdade eu sei, mas pô, é muito engraçado. Tá, quem mais? Shenhe, it would be great if you could refrain from putting things on my horns from now on. They're really quite sensitive. Cara, não, por que eles fizeram essa cena? My apologies. Qual é, velho? No harm done. Qual é, mano? Good. Could I touch them just Para, once more, though? vou te dar timeout, hein, No oil Jubim, or não. anything this time. I've just always wondered what Miss Ganyu's horns feel like. Huh? Please, I told you. Just call me Ganyu. Well, Cara, troquei de teclado sim. Inclusive eu... just be gentle. Ah, não, rapaziada. Não, para. Touch with no discernible temperature. Ô, acabou a live. O que tá acontecendo nessa missão, moleque? O que tá acontecendo aqui, velho? Sim, eu troquei de teclado. E no caso, ele foi um presente do Anitta Maxwin. Salve, Anitta Maxwin. Fala alguma coisa aí. Um grande salve pra você. Que ele trocou de... ele trocou de teclado. E aí ele pegou o teclado antigo, que tinha dado problema. Ele acionou a garantia e me deu. Então assim, cavalo dado não se olha os dentes. É legal, porém esse tec-tec fica pegando no mic. Aí é meio paia. Não é que eu não tô entendendo. É que o que tá acontecendo... Cara, parece que eu tô assistindo, tá ligado? Rent a Girlfriend. Mano, isso aqui tá um absurdo. Eu falo a verdade, sou ameaçada. Cara, muitas pessoas falam a verdade e pagam por isso, ó. Filosofei, pensa aí. Still, Ganyu appears to be shaking like a cat whose whiskers have just been touched. Cara, nossa, eu tô com vontade de arrancar minha alma vendo essa cena. Mas que... Then I'll apply the oil to your forehead next time. Oh, no need. I'll just refrain from taking afternoon naps outdoors. Anyway, we should probably get started on our kite. It won't be long before Cloud Retainer comes to check on our progress. Perhaps we should just choose the most traditional style. Cara, eu vou te falar que não é como se que eu não me incomodo, é pela questão da gravação mesmo. Let's not disturb them. Ok, quem que eu tenho que ver agora? Ah, Sininho. Será que era pra eu ter falado com elas antes? Não sei. Auntie Cloud Retainer, look! Am I doing it right? Very good. Your frame is nice and sturdy. Cara, This design. eu tinha que ter feito essa missão antes, que agora eu vou ficar vendo essa missão inteira, lembrando que eu não conseguia... One is looking Que é isso, forward cara? to seeing your Que eu não finished consegui achar nenhum, cara. What color are you going to Tristeza. make it, Yao Yao? I haven't decided yet. If I make it blue, it'll be more like my friends. But if I make it gold, it'll be more like me. If you are asking Quem é o amigo one dela, for cara? your Que é isso? One would advise choosing gold. When giving a gift,
The key consideration is the recipient's feelings, is it not? One imagines your friend would much prefer a kite that reminds them of you. Oh, hey, I never told you the kite was for Chi-Chi. How did you know? Ah, é a Titi, ok. With age comes wisdom, child. One simply has a way of knowing things. Ok. Oh, cool. Thanks, Auntie Cloud Retainer. I'm gonna start painting it gold right now. Good. One will watch. You two seem strangely unoccupied. One was under the impression that one was supposed to be doing the relaxing. Is your kite finished? We actually haven't started yet, but we're going to start right now. Caraca, ela pegou a gente fazendo nada, velho. Let's go. Complicado. Meu Deus, minha live já bateu 10 views. What the hell? Ah, esse título funcionou, hein? E esse título não é clickbait, ele é real. Meu Deus, o que que eu... Onde que... Ah, tá. Cara, eu honestamente não me importo com a Yao Yao. Ela é tipo um personagem ok, tá ligado? Não é ruim nem é bom. Eu já cansei das crianças desse game, cara. Esse game tem que parar de me fazer criança. Ninguém quer mais. Ah... Vamos fazer uma Paimon de... Eu cansei das Child Models mais rápido do que eu cansei da Paimon, isso é engraçado. Mas ela é ok. Ela é uma fofa. Cara, você deve ter feito a missão que tinha ela recentemente, eu já esqueci como é que é a missão dela, então não sei. Mas teoricamente ela é assim. Muita gente adora uma live do streamer com sono, jogando alguma coisa no meio da madrugada. Sim, aparentemente é. Eu não aguento mais a Paimon. Cara, você é a Paimon, como é que você não aguenta você mesmo? Pô, mas aí a Paimon não se ajuda. Chega de mim. Não, não fala isso, por favor, Jubim. Para, retira o que você disse, agora. Cara, é porque, tipo, tem momentos que eu tento defender ela e ela não se ajuda. Aí complica. Vai. Como é que vai ficar essa pipa? Quero saber. Gather around, everyone. Oh, Shinyan's calling us. Cara, é tão ruim que eu vou pegar aqui pra digitar um negócio e vocês vão ouvir tudo. Tá, quais são as pipas da rapaziada? Mais print. Yep. The coloring makes it look a lot like Master. If the tail wasn't split in two like that, it might be. Agora que eu vi como é que é isso aqui. Da hora. If you look closely, there are a few spots where the colors go outside the lines. Did you doze off while painting it, Ganyu? Tadinho. I did the painting. Todo I chat. stared at the paper for Kvak! quite some time. Salve, Kvak! Eu tenho uma pergunta aqui pra te fazer. Toda vez que eu lembro dela, eu tenho vontade de dar um sumiço nela. Tá? Que isso, Lívia? Que isso? Eu aceitaria como xingamento. Eu acho que ela aceita também. Mas assim, temos que aceitar a verdade também. Kvak, eu tenho uma pergunta pra fazer pra você. Quem seria a Jubitinha lá em Madame Web? Das três, obviamente. Oh, parou, hein? Você é a única mod do meu canal. Parou com isso. So I simply closed my eyes and painted from memory. No way. You can paint with your eyes closed? Wow. The disciples of Adepti really are something. You are most filial, Shenhe. One is flattered by the likeness. Eu já falei, pô, quem que seria a Jubitinha nas três garotas lá de Madame Web?
The eyes and ears glow in the dark. So you're sure Não, é aí que tá, não precisa ver não, é só pra eu e ele sabemos aqui. Se bem que o YouTube tem... Talvez eu esteja fazendo a primeira pergunta agora, porque o YouTube tem lá, tá What ligado? about your kite, traveler? Eu quero saber como você vai definir, que eu tenho certeza que você não lembra o nome da rapaziada. Ah, você lembrou. Pô, pior é que eu tive a impressão que era ela também. Que seria ela. It makes her look like she's already won the competition. Cara, eu e o Bills assistimos hoje. Talvez seja por isso que eu comecei a live 1 da manhã. Is that the Jade Chamber? Sim, Oh, sim, exatamente isso. Exatamente. Who dares attempt such a flagrant display of impropriety by releasing a kite into one's territory without one's Meu Deus, quem que permission? jogou isso, velho? Oh, and to do so by making use of this Não assisto. piece of mortal Que machinery. isso, cavalo? Faz a propaganda. Meu Deus do céu! Continue attaching the strings, everyone. One will be but a moment. Cloud Retainer? Traveler, Paimon, could I trouble you to go after Cloud Retainer? Ah, mas eu não vou não, amiga. Right? I'm more worried about the person who released the kite. Gente, não faz sentido. Eu não... Ah, não. Quem? Ah, tá. We can glide over. Cara, eu não sei... Ah, ok. Poder do roteiro aqui. Vem buscar! Caralho, você amassou agora, Bilza. Meu Deus, cadê essa mulher? Cara, é ruim. Mas, tipo, eu gosto de filme ruim. Então, o Bills vai poder, tipo, fazer uma antipropaganda melhor do que eu. Cara, se o filme tiver um super-heróizinho pou teitei, eu já vou gostar, tá ligado? Menos Quantumania. Quantumania foi sacanagem. Mas, de resto, se tem Homem-Aranha, eu vou. This Fontanian device of mechanical motion is quite curious indeed. Ah, não, mentira que eles dois soltaram. Time for your music. Someone among us was not sufficiently attentive, and now the kite has vanished. Calm yourself. Do you have any recollection of its Oh, mas eu vou last falar. Bills, você vai ter que, como, apertar minha mão agora e concordar. As críticas, tipo, do YouTube, do filme, todas que eu vi até agora foram um pouquinho over. Não foi... Tipo, a crítica te faz ir pro filme achando que vai ser horrível e gostando um pouquinho. Tipo, não é tão merda que nem as críticas fazem parecer, não. Não vi nada só porque eu tava com vontade de assistir. Eu deveria ter feito isso, porque eu não gosto. Porque, tipo, por mais que a crítica tenha detonado o filme, assistir uma crítica de qualquer jeito, de qualquer modo, muda o jeito que eu assisto esse filme. Talvez eu teria gostado menos se eu não tivesse visto, talvez eu teria gostado mais, não sei dizer. Mas assim, o filme não é um filme excelente, não. Ele tipo, diverte. É porque assim, tem uma questão. Eu assisti hoje Madame Teia e ontem Bob Marley, One Love. E aí eu fiz merda, porque eu não deveria ter assistido o filme do Bob Marley, só fui por causa dos meus pais. Então, tipo, eu gostei de Madame Teia talvez por ter assistido o filme do Bob Marley, que não é um filme ruim, mas que não me interessa. Então, tipo, eu acho que tem um pouco disso também. One simply must remark on the genius of its windlass lift technology. One cannot help but surmise that its ingenuity rivals that of Cloud Retainer's creations. Still thy tongue. Tchau, Bilza. Ah, inclusive, muito obrigado. Salve, Bilza, por ter aparecido aqui. One presumes that this kite belongs to you. E chegou ela. Então, gente, eu quero avisar que quem tiver com soninho pode sair, pode meter o pé que eu vou ficar ainda, que eu tenho que terminar isso aqui logo. Exato, eu já vou por... Cara, eu vou te falar que teve um primo meu que não foi assistir Venom 1 porque a crítica falou que tava ruim. Na minha opinião, Venom 1 é legal de assistir. Exato, rola um bagulho desse, eu não gosto de assistir crítica antes, não.
it would be better to stay silent and retire at the earliest opportunity. We can hardly avoid her forever. What the hell? May suffice during Lantern Rite. But what about the Moon Chase? Eles estão se falando. Sooner or later, she will discover our true identity. Hello? Eles estão falando entre si. Retrieve the kite. Ah tá, eles estão falando baixo. Not. You retrieve it. That is not our kite. Oh, so an adeptus such as oneself is mistaken then? Ah, you're an adeptus? Please forgive us for any impropriety. I truly possess no inkling of who could have released a kite into your esteemed domain. Pray, who could be responsible for such wanton behavior? Verily, verily, we were but delighting in the surrounding scenery. This locale is home to such exquisite mint. Well, if that's all, Essa cena tá then we'll boa. just be on our way. We finally caught up. You sure do fly fast in your illuminated bird form, Sininho. Então, é o seguinte, deixa eu tentar explicar essa cena aqui pra quem não tem entendido, menos a Jubitinha, que eu acho que ela fez essa missão. Esses dois são adeptos, esses dois aqui são adeptos em a Shani 1. Esse, se eu não me engano, é outra garça, que é o Moon Carver. E esse daqui é o Mountain Shaper, que eu esqueci o que ele é tipo um alce, uma parada assim. E... Não, mas Venom 2 é ruim, tá? Venom 1 dá pra assistir, Venom 2 aí não é legal não. Venom 2 é, tipo, é interessante, mas pra continuar vendo aí não dá. E aí, tipo, eles estão fingindo que eles não são eles de verdade, né? Que eles não são a garça e o bicho lá, alce, não sei o nome dele. Pra ela não descobrir. Se pá que a gente vai chegar e vai estragar a surpresa. Mas vamos ver qual é o vídeo. Moon Carver? Mountain Shaper? Ai, a Paimon não se aguenta. A Paimon não se aguenta. Okay, now Paimon's getting a weird vibe. Did she say something wrong? It is of no consequence. Long has one seen through their disguise. Ah não, beleza, ela já descobriu, Curious relaxa. as to how long they would keep up the act. Then you are not angry? How could one feel anger at the sight of two old friends enjoying themselves? One is also well aware of how enticing these city novelties can be. We were simply consumed by a fit of festive spirit. Seldom do we get the opportunity to partake in the delights of the times. However, Cara, é triste que eles não vão se tornar personagens jogáveis, porque esses são modos de NPC. E eu achei mó legal eles. É tristeza. We can only take the convenient route, so to speak. Your prowess in mechanics is unparalleled, Cloud Retainer. You wield the wind and waves themselves. Your singular talent stands unmatched across the land. Of this, we are well aware. One has guests to attend to. We will have to convene again some other time. Ninguém quer ver de novo, vixe. Vamos fazer o Watch Party de Venom, é isso. Vou derrubar meu canal fazendo... Ah não, pelo amor de Deus. All this flying from place to place is wearing Paimon out. Cara, eu quero saber como que eu, tipo... Ah tá, eles fazem o... Pô, posso falar com vocês antes? Eu não quero só ir embora. It seems that one's concern was misplaced after all. Then, should we continue flying the kite? A splendid suggestion, but it would be advisable to change locations. Perhaps your mountain would suffice? It is more than spacious enough. Moon Carver e Mountain Shaper. Eu troquei. O Mountain Shaper é o vermelho e o Moon Carver é o verde. Mas eu acertei os nomes, o que é impressionante. Mano, por onde eu tenho que ir? Eles só vão me mandar de TP mesmo? Ah, que bizarro. TP quebra... TP quebra a imersão, né, Jubitinha? Eu adoro quando eu faço esse tipo de coisa. Vamos. Pelo amor de Deus.
Vem o ban do YouTube, rapaziada. Chegamos, rapaziada. Tá de boa, tá de boa. Pode ficar tranquilo. Nada a ver isso aí. TP aí tá pra usar. Se TP aí tá pra usar, você fala pra você sabe quem, hein? After you left, Yao Yao and Shuyu tired themselves out playing with their kites. Gao Ming offered to escort them home. Ele que é maluco aí. He said something that I don't quite understand. Oh? What did he say? He said, a kite is always tied down no matter how far it flies or how high it soars. Its tether prevents it from ever truly flying free. He looked quite dejected as he said this. Ah, você não sabe pra quem? Ih, já esqueceu. Já esqueceu os amigos, Jubim. Já esqueceu. Quem começou a jogar esse game com a gente. If I were a kite, I would cherish that tether as a symbol of kinship and the bonds that tie us and... Shenhe? It may be an exceedingly slim and distant connection, but lose it, and you lose that which links you to home. If Gaming truly sees a kite as a reflection of himself, eu, hein? Parou de graça aí no chat. Se não entende as paradas e a culpa é minha, por acaso? People often have different points of view depending on their mindset and experiences, right? It's actually quite normal. Eu trabalho com nome. Eu não vou falar nome em live. Eu já vou ter que cortar o bagulho do começo da live. Você me manda essa? Exactly. That's why tolerance and understanding are as important as they are. Tolerance and understanding? What brought about this conversation? Did one miss something? We were just chatting. Como é que a gente chegou antes dela? Butt in on every little thing, you know. Where were you anyway? One was merely doing a bit of cooking. Night fast approaches. If you are otherwise unoccupied, one would entreat you to stay and eat before you depart. Oh, it's been so long since I've had the chance to enjoy your cooking, Cloud Retainer. A gente tá em maioria. Aff. Worry not. Aff. One has prepared a variety of meat and vegetable dishes. One is more than familiar with everyone's culinary proclivities. Hungry too. It's not like the dim sum and grilled fish could keep her full the whole day, you know. Dibs. Shenhe, Ganyu, come with me. Democracia é falha, Bitinha. Eu não vou entrar nesse assunto às 2h14 da manhã, mas ela é. If you're ready to serve the food, we can help too. Aqui, inclusive não, aqui não tem democracia. Eu posso dar timeout em todo mundo, então vocês parem. Pra onde a gente tem que ir? Tá. É tão divertido andar que nem a Yelan, velho. Tão divertido. Realmente é quase a mesma coisa. Ah, mano, esse jogo quer me matar. Oh, que isso. Jubinha, eu vou ter que comprar as duas, infelizmente. Aí pegou. Ah, qual é, mano? Porra, aí eles gastaram. Aí eu não gostei dessa frase, não. O cabelo dela tá preso! Ah, mano, eu vou ter que comprar essas skins, Bitinha. Pelo amor de Deus. Mano, qual é? Qual é? Vou ser obrigado a comprar, Jubim, não é possível. Peraí, quantas compras eu já fiz esse mês? Deixa eu dar uma olhada no banco aqui rapidinho, tropa.
Cara, o problema é que essa é papo de 70 conto. Why is Cloud Retainer suddenly asking about what colors we like? I like black. One is gratified to see one's disciple has inherited one's own tastes. Ai! Acho que não dá pra eu comprar não, hein? Esse pack não dá. A virtue I've come to value recently. Ah, não, dá sim. Eu comprei no cartão de crédito. I favor blue and black. And the material is sufficiently comfortable, yes? Yes, very. I simply cannot thank you enough, Cloud Retainer. Rodrigo tá Eu estou sustentando a economia da Royalverse. One is content as long as you are pleased with the gift. One hopes these garments will see much use. R$70 é complicado. Isso aí é verdade. Você está completamente correto. Será que se eu logar no PlayStation 4 é mais barato? Pô, papo reto, um segundo. Eu vou abrir o Overwatch para ver quanto que eram as skins de Julia Serafim. Porque se for mais do que R$70, se for mais ou menos R$70, aí eu meio que não compro. Porque eu não comprei a skin do Julia Serafim, que era muito caro. And he spent the whole afternoon looking after Shuyu. One was hoping to treat him to a meal. Cara, R$70 é mais do que eu já gastei em 2 meses nesse jogo. Ou seja, era 2 meses em uma tacada assim, ó. Pum. Complicado. He appears to be a young man of much merit, and one is not the type who would see such potential squandered. It appears that he wishes to break free from the kite string that tethers him. Ah, tá, eles estão falando do Gamin, eu tava meio perdido. Metaphors you speak in Shenhe. Ever since you returned from Ah, não, mas no Star eu me recuso a gastar dinheiro. O jogo começou há 10 meses. Não vou gastar mesmo. Oh, do you know about the conflict between Gaming and his dad, Xinyan? One has only heard that the two are not on good terms. He ran away from home and hasn't been back since. Oh? Ele vai falir se lançar a skin também. Away, you say? One believes we would all benefit from a more thorough retelling. Start from the beginning. Oh, okay. Paimon just hopes he won't mind. Eu concordo com isso daí. This shall not do. Ih, meu Deus. Lantern Rite fast approaches. We must make haste. Meu Deus, o que houve, amiga? As one was Peraí. contacting various tailors around Liyue, one could not help but be reminded of Menogias. He possessed a singular talent for clothing design. He had an exquisite eye, not just for fabric selection and color pairing, but also for what accessories could best accentuate a garment's overall styling. At a gathering of Adepti, Bonanis once complained in secret to some of the ladies in attendance that the skirt Menogias made for her was too long and impractical, lamenting that it would only hinder her in battle. However, when one asked Menogias his opinion, he remarked that the trim of the skirt would serve to enhance her adepto countenance by exemplifying a certain elegance. Menogias was that type of person. When it came to topics relating to garments and accessories, Pô, tiraram o bagulho? Lapis could rest his stubbornness. Caralho, acho que tiraram. Pô, aí vocês avacalharam, hein? Como é que eu vou conferir as skins? Elas não estão mais aqui. Ih, rapaziada. Pera aí. Infelizmente eu vou ter que procurar na internet quanto que era. One seems to have strayed off topic. One means to say that Lantern Rite should be a day of reunion. It is a time to address problems before they turn into regrets. Fate is fickle. The cruel reality of this world is that suffering and misfortune can befall any of us Cara, without quanto custava design a or porra da reason. skin? If there is a chance for young people to remain insulated from this reality, one should do one's utmost to make it so. That's nice and all, but
Vocês já estão vendo que eu não tô prestando atenção em nada dessa história. Eu tô vendo as coisas acontecendo. Eu não devia ter fechado o Overwatch. Eu vou ter que ver quanto que custa pra abrir o negócio. Abrindo de novo. Is there anything I can do to help? Ok, esse pack vai estar aqui. Combining our efforts is a fine idea indeed. Aha! One has an idea. How about this? Does that make sense to everyone? Yep. Oh, Paimon really hopes this works. One's designs never fail. Now then, I counsel rest for all, and to make the necessary preparations. One shall see you in 2 days. Ih, acabou a missão do nada. Tá. Pera aí, tem que pular quanto? 2 dias. Porra, ficar pulando 2 dias o tempo inteiro, cara. Qual é? Cara, como que eu vou descobrir o preço disso aqui, velho? Essa história é muito chata. Aparentemente realmente é. Cadê a Kira? Skins. Vai me falar quantos era. Quanto que era? 1.900 pila. 1.900 pila são quanto em... Ah, peraí. Era pra ser 8 da manhã, né? Esqueci. Vou exatamente para as 8. Tá, quanto que custa isso daqui? Você. Pô, vocês, que se pá, que dá pra eu comprar essas skins aqui. Porque as da Blizzard, tirando o fato da Blizzard ser maníaca, as da Blizzard eram R$90. Então, essa daqui ainda é um investimento assim que eu deixei de fazer antes, que, tá ligado? Dá pra fazer agora. Tô pensando. Cara, se bem que eu acho que a Ariana Grande vai voltar pro Billie Knight, eu vou comprar a Ariana Grande quando ela voltar, então não sei se eu posso me dar esse luxo. Cara, eu vou falar pra vocês, eu poderia ter gastado só... Não, pera, o que eu tô fazendo aqui? Eu usei o comando do Star Rail. Eu poderia ter gastado, tipo, eu acho que 600 Genesis Crystal. Eu acho, se eu tivesse 600, dava pra eu comprar, tipo, só esse daqui. Não, deram um pouquinho. Porque aí virava R$25, velho. Enfim. Quanto tempo acaba? Em 15 dias, eu vou ver. Tá. Let's go find Gamin. Hope everything goes well. Tchau, Jubim. Boa noite. Obrigado por ter aparecido aqui na live. Eu acho que eu não vou comprar, não. Mas dava. Dava pra eu transformar... Ó, pera aí. Sendo 15 dias, dava pra eu comprar 600. E comprar o Welcome Moon. Hey, when you put it like that, it makes it sound like I'm always the one losing. Talvez dê se eu fizer isso. Eu não sei se é 300. Espero que não seja. Alright, I've got the time. Where are the goods? Well, it's not just goods this time. I need you to escort a tea merchant and their wares from Chaoying Village to Liyue Harbor. Mas não vou fazer isso não, porque eu vou querer comprar a skin da Ariana Grande se sair. Sure. What's this merchant's address? Here. Ah, vai ser tipo o pai dele, tá ligado? Nossa, se eu tivesse acertado...
very crucial, very pressing commission, right? Of course, the sooner you complete it, the better. I would advise you to depart as soon as possible. All right, don't work too hard now, Longjo. We'll set off then. É, ele não gostou. Acho que é o pai dele mesmo, hein? Pera aí. Ó, vai rolar muito tec-tec agora. Tá demorando a carregar, hein, rapaziada. Enfim. Where are you at? You're a bit quiet today, Gaming. Oh, do you want Paimon to tell a story? We're almost there. I'll take a rain check on that. Ih, tem um baú aqui do nada. Pera aí, cadê? Tinha fechado o Overwatch. Gameplay de Overwatch quando? Cara, tô devendo. Tô devendo. Última vez que eu fiz tem tipo uns 5 meses. Foi quando saiu a collab com o Le Serafá. Já tá. Dá pra fazer um SMR de tecladinho, concordo. Hello, you must be the tea merchant heading to Liyue Harbor. We're here to escort you. Yip-tac. Pô, tá ligado? Por que o Gamin não falou nada ainda pra gente? Ah, acertei. Yes. Oh, so you're Gaming's father. It's nice to meet you. Pô, pai, por que tu falou desse Leave this jeito? delivery to him. Trust Paimon, he's got this in the bag. Gaming is super good at what he does. Pô, eu acho que isso não tá ajudando, hein, rapaziada. Eu tenho a impressão. Even the Ministry of Civil Affairs has nothing but good things to say about him. Seems like you've made some sort of name for yourself, at least. The goods are all in order? Yes, they're all here. Nossa, que situação. Que situaçãozinha que a gente tá. Cara, o nome do pai dele é Yip-tac. A very important client has asked for you by name. You kinda have to come with us. Paimon doesn't know how we would explain ourselves if you just didn't show up. Plus, you'd be missing out on a huge money-making opportunity. I see. I suppose I will have to trouble you all to escort me, then. Let's go. Ué, como assim você... tipo, você vai poder morrer feliz quando você vir Overwatch e Valorant? Você já não viu uma live de Valorant minha? Eu já fiz uma live com o Teus. Meu Deus, a gente foi parar em Wanshuin. Que isso? Já vi que eu tô bem na fita então, pô. Ai meu Deus, acabou o bagulho aqui que eu tava vendo e nem vi. Ah, vai descer. We've been walking for so long. Is anyone tired? How about we stop and rest for a bit? I'm fine. Gaming, don't you usually have some delicious snacks on you? Come on. Não pegou ao vivo? Caraca, eu tenho quase certeza que você viu. Que caraca, que estranho. Então beleza, tô precisando fazer mais. This place looks nice and open. Why don't you all rest here for a second? Huh? What about you? You're not going to join us? Meu I'm Deus, not por que tired. I'll keep watch. Por que o Paimon tá assim, cara? Oh, but Just let him go. okay, we'll just share amongst ourselves then. Did you know, Uncle Ip, that the flavor of these cakes changes depending on... Halt! Who goes there? Ah, ele usa a espada que eu It tenho. appears that one's movements were overly conspicuous. Enough of your musings. Focus. Focus on the matter at hand. What? Por Present que your eles vão... exquisite ornaments at once.
Por que que eles estão... Indeed. Bring them forth readily and without protest. Ah! What do we do? It seems as if these two are acting alone. It won't be difficult to subdue them, but they might have something else waiting in store for Dad. The best way to keep him safe is... Leave this to me. I'll handle them. Traveler, Paimon, take my dad and the goods away from here. No, Coming. It's too dangerous. This is what I do. A thorny foe indeed. Let us depart and seek a target softer in blows and disposition. Don't think I'm gonna let you off so easily. Ok. Away. Let us away. Coming! Don't worry, he's a great fighter. Paimon's even seen him take down a dozen or so treasure hoarders all by himself. But Coming, if he had just stayed by my side and learned the family trade, he wouldn't have to put himself in such ele é Claymore. situations. Ele usa espadão, Just esse have to nome. trust him. Let's go on ahead. We'd best get away from here, in case there are other bandits in the area waiting in ambush. Cara, quem que tá... Ah, a Garça. A Garça. A gente tá fazendo parte desse plano só pra eu saber, porque, tipo... Hey, we should be good to stop here. Quem é isso? Youngli? Oh no, what is he Ah, não acredito. O homem. O homem Good sir, está please aqui. Listen to me. Reel in your line and leave this place as quickly as you can. There are bandits in the area. Aparentemente a Paimon não tá sabendo do plano, então a gente não deve estar também. Bandits? Acting in broad daylight? Ele tá usando uma coisa da Rutal. Oh. Que isso? O que aconteceu? Ah, I see. It appears many people are catching a chill as of late. If your throat is bothering you, Paimon, perhaps some tea and rest are in order. Nope, no need. Paimon's fine. She just had some cake stuck in her throat. Essa da Paimon foi muito bom. If there are indeed bandits in the area, then we should inform the Millilith at once. Oh? Well, if that's the case, such matters are best left to those with the necessary expertise, wouldn't you agree? I suppose you're right. If ordinary people like us got involved, it would only cause more trouble. Since we find ourselves otherwise unoccupied in this beautiful area, why don't we find a quiet place to relax while we wait for good news? Pô, calma aí. É impossível que o cara ia só aceitar. Que isso, velho? Rest. Take it easy. Eu vou pegar essas maçãs aqui. Tá maluco? Não era pra subir. Desce! Uncle Ip does have a reason to be worried. After all, Gaming, the guard we mentioned, is his son. Sim, algumas partes da história são muito engraçadas. Ah, yes. That is the name of the Usho dancer who has been performing around Liyue Harbor recently, is it not? Oh, have you seen him perform? Indeed. I cannot help but admire his skill. He truly encapsulates the spirit of the Suani. Usho dancing has become more well known in Liyue Harbor recently. However, although performers are seeing budding success, they have no doubt had to face many hurdles along the way. Ones not so easily understood by spectators such as ourselves. If you ask me, what truly deserves admiration is perseverance in the face of adversity. That is a rare attribute indeed. I have heard many of my acquaintances praise Gaming for his kind, selfless, and courageous disposition. To have a child so accomplished and upright
You must be a very proud parent indeed, Uncle Ip. Seems like Zhongli has decided to skip the formalities. Well, he's a hard worker. Yes. You should be sure to tell him you think that when he gets back. Your son is young yet. It's normal for someone his age to be a bit hot-headed. It's understandable to find talking about such things in person difficult. If there's a particular sentiment you wish to convey, não, ela dando aquela tecida foi muito engraçada. Eu adorei. No. It wouldn't be right to ask that of you. This thing between us has festered for many years now. In truth, there are some things that simply aren't easy for us to talk through. I've been in the tea business for most of my life, and I always hoped my child would do the same. Otherwise, how would he support himself? Over the past few years, I heard how well he was doing for himself as a guard. How his work was taking him to farther and farther off places. I also heard that he never gave up on wushou dancing. It made me happy. But I was also worried. When you're young, you can handle all that physically taxing work and manual labor. What young person isn't capable of making a living that way? My concern is what happens when you get old. Every time I get to thinking like that, I cannot help but be reinforced in the belief that I was right. That I was right not to give in. I often regret introducing him to wushou dancing as a kid. If I had known how things would turn out, I would have never taken him to see those performances in the first place. it is only natural for a parent to strive to send their child down the right path. No one would begrudge you that sentiment, Uncle Ip. You need not worry. You seem quite young, Mr. Zhongli. Yet you speak with such wisdom. Perhaps I have misjudged your age. Eu acho que você errou por alguns Truth be told, anos a one of idade do my Zhongli. old friends has several grown daughters. Rather than fretting about their future, however, she prefers to let them find their own way. Then she is more easygoing than I could ever be. I fear I lack such an open mind. I meant to say earlier, there is no need to be so polite. Feel free to call me by my name, Ipdak. Sure. Por que ele deu aquele zoom na gente? Do you also think I fret too much, Mr. Zhongli? That's not exactly what I was hoping to convey. Only a fool would ask a parent not to worry about their child. But think of it this way. Raising a child is not unlike flying a kite. Hold the string too tight, and it can no longer soar. As my friend once said, if your children are aiming for the stars, clipping their wings will only cause them to come crashing down. You need to let out the line for a kite to soar. It seems I was too stuck in my ways. You need not reproach your heart for caring. You simply need to loosen your hold a little. Indeed, with such a big heart, why not allocate the time you usually spend worrying about Gaming to the pursuit of other things, like going for a stroll, drinking tea, or taking in the scenery? You never know what surprises could be in store. Things can change in the blink of an eye. The blink of an eye, you say? Do things change so quickly? Children grow up in quite the same way, do they not? Day after day, year after year, sometimes in the blink of an eye, but always when you least expect it. As a father, I'm sure you know that best. Yes, you can say that again. 1 second, Gaming was a kid. The next thing I knew, he was ready to fly the nest.
Zhongli certainly has a way with words. Oh, Gaming is back! Hey, Gaming, we're over here! Dad, Traveler, Paimon. Good, you're all here. Oh, and Mr. Zhongli from the Wangsheng Funeral Parlor? You're here too? A fated meeting indeed. We were just enjoying some pleasant conversation. Is everything resolved? Well, you could say that. What does that mean? Traveler, Paimon, come with me. I need to talk to you. Huh? Oh, okay. I'll come right out and say it. Those two bandits, you sent them, didn't you? So, Eita, meu Deus. how we're starting off? Esse jogo precisa parar de fazer personagens tão bonitos. Guess I'm right then. Aí. Qual deles? É o Zhongli? O Zhongli é um deus, literalmente e figurativamente. But once I got close, it was obvious that they possessed great skills. I was right on their tail, and it should have taken only a few steps to catch up to them, yet somehow, I was never able to close that distance. People with that level of skill would have gone about things differently from the start, like sneaking up on us while we were distracted. Unless, of course, their real motive was to lure me away from the group all along. Wow, you're pretty quick on the uptake. I just have a lot of experience. I've dealt with many a ruthless bandit in my time, but I've never seen ones like them. In the end, I told them they would make good guards if they ever wanted to get back on the straight and narrow, and that they could hang out with me in Liyue Harbor anytime. You ever consider you might be a little too good at making friends? I'm guessing you guys were trying to help resolve things between my dad and me? É, o Zhongli é... Talvez ele seja meu male character preferido, mas só talvez. This conflict between us has been going on for a long time. Even if those Paimon nada discreta, I was exatamente. able to subdue them and show him what I was capable of, it wouldn't change anything. You've seen the way he talks to me. It's not like that at all! Your dad really cares about you. You should see the way he talks about you when you're not around. Zhongli was talking things through with him and he nearly agreed to let it go. You don't believe us? He won't let it go. He can say as much as he wants to other people, but he won't talk to me. I'm certain of it. Nossa, aí ó, a descrição. Vim aqui, MU. Will you talk to him? Nossa. Aí eu fui. You told us you wanted to prove Aí eu yourself to your fui. dad. Why don't you tell him about all the hard work you've done these past few years? Aí eu fui pra cima, velho. I'm not sure talking is enough. You won't know unless you try. Just like how you won't know if something is delicious unless you taste it. Escolheu bem, tá de parabéns. It's time to put these people skills to good use. You can make friends with anyone, so why not your dad? I'll do my best. You are very knowledgeable, Mr. Zhongli. I'm impressed. Foi Despite corte my rápido. being in the tea industry for several decades, it seems I still have much to learn about the art of tea tasting. You flatter me. It was nothing but a few humble musings. How much tea have you drank since we've been gone? It's not like it was alcohol. Okay. Ipdak and I have found many a common interest. Our friendship, much like a cup of tea, seems to grow stronger the longer it has to steep. Well said, Mr. Zhongli. Gaming, Mr. Zhongli is very knowledgeable. You should take the opportunity to learn from people like him. Nossa, mas ele é desgraçado, né? Oh, of course. Ahem. Zhongli? I have very much enjoyed our conversation, Ipdak. But I, unfortunately, have some unfinished funeral parlor business to attend to. Oh, I hope I didn't keep you.
My apologies for taking up so much of your time, Mr. Zhongli. No need to stay on my account. When you're less busy, let's find a time to meet. I'll treat you to dim sum. It would be an honor. We'll see you out, Zhongli. You two have a nice chat, alright? Take it easy. Cadê o homem? Ah, cadê? Ah. Thanks for helping us talk things through with Uncle Ip. Good thing you were able to pick up on what we were putting down. I have been around the both of you for some time now. You could say I have a certain level of expertise in that regard. As for my role in the conversation, think nothing of it. I hardly did anything noteworthy. You never change, do you? Why did you have us walk all this way? Paimon thought we just had to go far enough to be out of earshot. A friend approaches. Hello. Oxi! Eita! Oh, you're here too? Meu Deus, eu não tava esperando isso, não. A ghostly kite. Could that elusive Director Who be coming to Wangshu Inn once again? What is she doing here? I suppose it matters not. Given her relationship with Rex, well, Zhongli, I might as well go pay my respects. Tá. É possível que o Xiao seja meu male character preferido. Eu tinha esquecido dele. Ah, your arrival is most fortuitous. Do you want to try out this new gadget? The addition of the power source makes the takeoff more stable. It's just that... He seems quite immersed in the study of this device. I fear it's almost too stable. It completely negates the pleasure of seeing one's kite sway with the wind. It's a bit of a shame. In truth, I'm here because Director Who dispatched me to purchase some items in preparation for Lantern Rite. I see. Much like she does every year. Much like she'll do next year, I would imagine. Am I wrong? Or has she once again sent you out to buy, what is it, sesame oil or something? While we're on the subject, I do wonder why she is so obsessed with using sesame oil in the preparation of mixed vegetable dishes for Lantern Rite. A recommendation from Xiangling, perhaps. What do you think, Xiao? Cara, o que tá acontecendo? Que bem que ele I've tá... only met Director Who a few times. I'm hardly the best person to ask. Ah, and is that not a sign that you should visit Wangsheng Funeral Parlor more often? It wouldn't hurt to grace the parlor with your presence now and again, when you are otherwise unoccupied. This one here is a traditional kite, one without any equipped mechanical device. Director Who tasked me with studying the differences between the two to determine which one is of greater merit. Many hands make light work. Perhaps you could test out the other kite for me? All right. I have made my comparisons. If speed is what you're after, the mechanical kite is the better choice. Cara, ele veio aqui só pra falar de pipa mesmo? I shall pass that information along to Director Who. I'll leave these two kites with you. Perhaps you can find a few friends with which to partake in the activity. You might find it to be an enjoyable use of your time. Oh, wait. Who enjoys kite flying? Well, I would imagine someone of your talent and wisdom is more than capable of finding out. So, you were testing out the kites for Hu Tao and even roped Xiao into doing it? Cara, eu vou falar que essa conversa tá meio... Tipo, tá meio fora I hardly say I roped Xiao into da... it. I simply sought the help of a friend. Besides, we did the testing together.
essa conversa é meio fora da história, mas eu tô com sono também, então pode ser... Do you like kite flying, Xiao? I suppose I neither like nor dislike it. Eu tô com sono também, então tá meio paia. Tá meio difícil de acompanhar. Does bring me a certain peace of mind. Perhaps they're a bit like shell lanterns in that way. Kite flying is also a pleasant form of relaxation. Have you ever thought about making a kite, Xiao? Cloud Retainer taught us how. We can teach you if you want. There's no need. Minogius was the only Yaksha among us who had an interest in matters of ornamentation and design. When Lantern Rite is over, come find me near Pervasi's temple if you have the time. Cara, sabe como é? Eu sei onde é esse negócio sem ele me levar lá. Talvez eu esteja passando tempo demais em Tevet. Brincadeira, nem tô jogando direito. If you have the time, perhaps you could also make the trip. If you happen to run into her, you can pass along your regards in person. We'll keep that in mind. Take care, Xiangli. See you later. See you next time. Tá, então, o Gamin, e aí? Gamin. You can go first. I don't have anything to say. Oxi! Mentiroso! I still don't want to leave Liyue Harbor. Oh. I can't say I support that decision, but... Hey, let me finish before you get all worked up. Sit, Shenhe, sit. You must be tired from your journey. Shall I pour you a cup of tea? Or do you prefer something else to drink? No need. I'm not tired. Ué. They're gone, Master. Perfect. The time is nigh for us to make an appearance. Do you remember the plan one recounted to you? Yes, Master. We aim to give them a demonstration of familial love. Essa Madame Teia faz flashback pra explicar tudo. What are Auntie Xianyun and Shenhe doing here? Just how many people are involved in this scheme? I suppose all I can do is just take a seat and see what happens. Cara, por que ele chama ela de Auntie Xianyun, pelo amor de Deus? I bought some Sunglow tea recently. It's quite the delectable variety. Or it would be if one has not been forced to drink it every day in the hopes of whittling down one's considerable stash. One has more than had one's fill already. Oh, forget it. Such thoughts detract from the present need to keep up the conversation. Has work been busy during the holiday season? Do you need my help with anything? Drunk guests can sometimes cause trouble, but I deal with them as you taught me, by pinning their heads against the table. É por isso que eu gosto dela. Are Auntie Xianyun and Shenhe serious right now? Oh dear. While one was busy orchestrating this act, one seems to have forgotten about Shenhe's various eccentricities. What I meant to ask was, have you made any new friends? We live so far from each other. It would be a great comfort to me to know you were surrounded by Eu esqueci dessa parada. You already know of my past circumstances. Recently, I've been conversing with Guoba in the kitchen at night. Guoba can't talk, but his companionship is a comfort. Pô, peraí, elas não planejaram direito? Her one friend can't even talk. Qual é, cara? Yes. Maybe Gaming is not doing so bad after all. Perhaps Inclusive a Shenhe tem super força, tá? Só pra te avisar, ela é super Do you have poderosa. any plans for today, Shenhe? How about we do something fun? that sounds about right. Take her to do something fun, and perhaps she'll loosen up a bit.
Like we used to do when we would carry stones up and down the mountain from dawn until dusk, picking herbs to eat for dinner along the way? If that is what you ask of me, Por que você then é that is assim, what I shall Chan? do. Dad, here, have some tea. Or no, wait, best not have any just yet. Yeah. I simply can't listen to that any longer. Coming. I'd like to finish what I was trying to say before. I don't support your decision to stay in Liyue Harbor, because living there is too hard on you. If you come home, there will be people to help you. I'm not saying we have to live under the same roof. I know our personalities are too similar to avoid butting heads. But you'll have your entire family around you. Your aunts, uncles, they'll all do whatever they can to help. You could get a less taxing job, and we could grab dim sum together from time to time. Huh. I didn't know dim sum was such an important affair, Master. Shh. Just think about it, okay? You don't have to decide now. Dad really has changed a lot. He would never have said these things to me before. But thank you, Dad. It's been long enough. Eu podia falar. I'm unsure hopes they've made up by now. Cala a boca. Eu podia falar uma coisa muito cursed pro que você acabou de dizer. Mas eu não vou falar, eu vou deixar sua mente pegar aí no meu lugar. Pera aí. Esse pá que eu sei o que tá acontecendo. Putz. Ó, minha live vai estar mais ou menos boa, tá? Eu vou avisando pra vocês. Oh, they're drinking tea in silence. That's not a good sign. Did Xianyun's plan not work after all? Hey you two! I'm sorry we were gone for so long. We got to chatting with some friends and didn't realize how much time had passed. Perfect timing, actually. We seem to be just about done here. Yep, let's go. I'll get the bags. Caraca, eu acho que essa foi a risada mais... É nada, ele é mó baixinho. Eu não aguentei essa. Essa foi, eu acho que a risada mais, tipo, sincera que eu dei. Eu não tava esperando ouvir essa na lata. Vai dar pra ouvir ela? Acho que eu quero muito saber. Did I say something wrong earlier? Talvez I tudo. tried to go along with your questions, but when I saw how you and that man reacted, I started to wonder. Pô, vocês podiam ter combinado as respostas, né, rapaziada? Certain unforeseen variables may have presented themselves along the way. Tipo, não falar que nem um robô, que nem falam em Madame Web. Then I helped? Mas tipo, vocês podiam ter falado, ó, não vamos falar que você carrega pedras de 20 toneladas. You need not change who you are. Ok, ela acabou de me dar um tapa na cara virtual. Não tinha pensado nisso. Ah, olha só que lindo. Pera aí. Não, esse pack era melhor eu usar, tipo, eu mesmo, né? Senão pode ficar estranho. Inclusive, sobre isso que tu mandou agora... There's still a long road ahead. Não, desgrama. Uma amiga minha me mandou um negócio que saiu muito errado esses dias. Ela... Cara, eu não queria isso aqui na minha face, né? Mas meio que não vai estar tendo como. Tá, deixa eu printar. Ela foi falar que aprendeu a gostar de uma matéria que é zoadinha. É complicada. Aí eu falei, que isso? Não é possível e tal. Ela falou, cara, vai ver, eu gosto... Cara, vai ver, eu gosto de apanhar. Não, peraí. Enfim, em caixa alta. Eu entendi o que ela quis dizer. Realmente não saiu da melhor maneira possível. Mas eu entendi.
Cara, eu sei que eu favoritei a mensagem em tudo, porque tipo, por favor, não apaga isso, por favor, não apaga isso. A Charlotte tá aqui, eu esqueci que ela tava nessa missão. Pô, esqueci real. You must be Mr. Ip! Thank you for coming all this way. My name is Charlotte, and I'm a reporter from Fontaine. You can find me writing for the Steambird. I invited you here not just to purchase your fine tea, but also with the hope that you might be willing to sit down for a short interview. What do you say? An interview? To advertise my teas? I suppose you could think of it that way. We Fontainians are big tea drinkers too. The Fontaine Market. Then I'll need some time to adequately prepare. Perhaps we could sit down and discuss the questions you intend to ask in advance. Of course, of course. Please follow me. Is this person also involved in your plan? Tá sim, Gami, pelo amor de Deus. Here, I thought I had lots of connections. I suppose I've been humbled. You sure know all kinds of cool and important people. Over here. Yoo-hoo! Over here! Cadê a Sininho? Auntie Achei. Sininho? She probably wants to talk about the next phase of the plan. Let's go while your dad is still distracted. I take it that all is going well? Don't worry, Shenyan. Everything is going according to plan. I knew it. I knew that was all an act earlier. Auntie Shenyan is really something. She was so determined to help me. She didn't even care about making herself and Shanha appear foolish in front of my family. She truly knows how to look out for others. I still have a lot to learn. As for the next step... Oh no! Que aconteceu? Don't tell me you're the ones footing the bill for all that tea. I can't let you do that. Fret not. Reimbursements will be made. Não, eu acho que realmente é a primeira coisa que se pensaria, tá ligado? Você não está completamente errada, não. She's gonna bring it back to the Steambird as a gift, as well as a sample of the regional specialty. Fontainians will probably fall in love with your dad's tea as soon as they lay their eyes on Charlotte's article. And once all the money from the new orders begin to roll in, getting our Mora back will be a piece of cake. Oh, okay. Business-related matters always seem to go over my head, but I refuse to let you all lose more on my behalf. I'll pay you back right now. Não. We can talk about such Pare. matters at a later date. There are more important matters for you to consider at the moment. Are there not? Cara, eu tô segurando a risada por causa do que tu falou. I've been thinking about it the whole week here. Ah, eu lembrei do... Cara, a sua resposta foi, mano, ligeira, I need to cause even ligeira. more trouble for all of you. That is for us to decide. Yeah, we're all friends here. Plus, we wouldn't be here if we didn't want to help, right? Just tell us about this idea of yours. Okay. So, it's like this. Got it. Just leave it to us. Cara, essa missão, tipo, vai acabar logo agora, porque eu não tô querendo passar das 3 da manhã, tá ligado? Sacanagem. We need to do those things we talked about, but we also still have the kite flying competition. Mano, quem liga pra essa Xiao already tested porra, out those mano? kites for us. Sinceramente. Why don't we also go buy one of those mechanical thingamabobs, Na moral. whatever they're called. We can attack. Até pulei o diálogo aqui, porque porra. Faz sentido. Pera, onde é que a gente. Aqui. Não, realmente, foi direto, foi muito bom. Welcome back! I see you returned from your trip. I really do have to thank you for all your help from before. Thanks to you, my daughter was able to build a kite with her grandmother that very same day. She even wrote a long letter telling me how much she loved it. Oh, you should really be thanking Gaming, not us.
Ah, eu não sei nem o que aconteceu. Já passou tanto tempo que eu apaguei esse NPC da minha cabeça. Please, take your pick. Oh, we already have a kite. We wanted to buy one of those, device thingies from Fontaine. Do you sell them separately? Ah, yes. Here you go. Please, take it, free of charge. The directions are in the box. It's not hard to install. Caraca, vamos pegar sem... It doesn't feel right for us to just take it. Well, nor would it feel right for me to take your Mora. Good luck in the kite flying competition. I'll be rooting for you. All right, then. Thank you. It's done. Let's get down to business. Ah, agora deve ter umas animaçãozinha legal, né? O Lantern Rite sempre manda uma boa. Pera aí, cadê? Tô pronto pra printar, hein, rapaziada? Chi-Chi, we're almost there. Okay. Cara, essas skins são muito bem feitas, pelo amor de Deus. Come here, allow me. The Lantern Rite is as festive as ever. Huh? Oh, what's going on? Did something happen? What should we do? Oh, should we get the Millilith? Ué, tá sem luz? O Gamin vai dançar! Esse pá que eu printei errado. Pô, precisei printar essa também. Pô, esse jogo cometeu um crime de não ter me dado esse personagem, viu? Um crime foi cometido nessa atualização. Quem tá tirando essa foto? A Mingo? Ah não, a Charlotte. Eu sou burro. Ah, achei fofo. Happy Lantern Rite. Happy Lantern Rite.
Ah, né, que eu vou chorar. Pô, qual é? Qual é? Aí eles pegaram pesado. Pô, eu vou concordar com você, Liv. Essa daí foi um absurdo. Essa foi um absurdo. Mas eu já esperava um negócio desse do Lantern Rite, porque é o ano novo dos caras, né? Então, nossa, foi o bicho. Eu lembro do último, não foi tão bonito quanto esse, foi melhor. Eles realmente se superaram agora. I think I'll head off now, if that's okay. Thank you, little girl. Do you want us to walk you back? No need, no need. Master is waiting for me right over there. Dad. I suppose I'll go first this time. Okay. Your performance. I've seen many wuxia dances in my time, but I've gotta admit, what you pulled off there was breathtaking. Wow. I never thought I'd live to hear you say that. You're serious about doing this professionally? Absolutely. I know it'll be difficult, but... Then it doesn't matter. What I mean to say is, of course it'll be difficult. But if that's your decision, if that's your dream, then it doesn't matter how difficult it is. As long as you put in the work, then any obstacle can be overcome in time. Really, when I was young, I also... Actually, how about we save that story of my past for another time? All I really want to say is, I've changed my mind. And much like this kite, you also deserve to soar to new heights. Dad. Son. Son? Haven't heard that in a while. I bet you're wondering what's gotten into me saying all this. Well, a little bit, yeah. Anyway, I know I've never found the chance to say this before, but... to me, Gaming, you've always been a great kid. Alright, that's everything I've got. Did you have something you wanted to say, or... Seeing the two of them talk things through like this really gives Paimon a sense of accomplishment. Qual é, galera? Now go. Aí foi... Over there. Your friends are still waiting for you. Eu acho que eu tava... Eu acho que sim. But you came all this way. Eu já chorei jogando Genshin. Só que foi uma cena, tipo, emocionante, tipo, de épica, ao invés de emocionante, assim, emotivo. Essa eu acho que foi a vez que eu mais fiquei perto e que eu não chorei. I'll be staying in Liyue Harbor for a bit longer. When you have time, we can grab dim sum together. Your treat, right? Dad. Pô, your treat o cacete. Eu, hein? Porra. Go. Okay, then I'm off. Qual é? Dito isso foi sacanagem de novo, porque essa daí foi difícil. Isso eu achei difícil. That's quite the smile you've got there, Gaming. Really?
to find and thank Auntie Xianyun, as well as everyone else who's helped me out. If everyone has time, maybe we could all get together and go fly a kite. Pois é. Pois é. É de novo esperar 2 dias, cara. Pera aí, cliquei no botão errado. Pô, aí eles mandaram bem nessa, hein, papo reto. Ficou muito da hora. Tipo, a catarse aí foi absurda. Simplesmente. Ah não, bosta. Era pra ser tipo antes das 16. Burrice. Pô, gostei, cara. Tipo, sério, não esperei que fossem mandar essa na nossa cara já. Cara, eu acho que foi nesse jogo, pelo menos. Não lembro de ter visto. Não lembro de ter visto outra. What the hell? Pera aí. Pô, acabou a missão principal. Ô, vocês parem de me trollar aí. Eu, hein? Pô, eu acho que no jogo foi a mais... Foi a melhor mesmo. Não vou gastar não, acho que foi mesmo. Ah. Enfim. Gente, esse foi o Lantern Rite desse ano. Eu tô absurdamente sem tempo pra fazer o negócio, ó, pra vocês verem. Acaba em um dia, daqui a 1 dia e 2 horas. Boa. Acaba em 0 minutos se eu deixar. Então, gente, eu vou... Que é isso? Ah, sei lá. Então, gente, espero que vocês tenham curtido essa live. Eu gostei muito. 1 mês agora pra esperar essa. Agora é só quando voltar... Quando vier a próxima missão de Star Rail que vão fazer uma parada melhor, porque... Ai. Não, pra esperar essa vai durar um tempo. Gente, espero que vocês tenham gostado dessa live. Eu gostei muito. A missão, tipo, foi legal. E eu interagi bagarai. E dá pra falar com o pessoal, que da hora. Pô, onde que estará o resto? Vou caçar a molecada da rua de baixo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Vou dar um tchau aqui com a nossa rainha Návia. E, bem, hora dos salves, que a gente não pode nunca deixar os salves. Primeiramente, salve para a Jubitinha, que apareceu aqui, foi a primeira a aparecer e falar alguma coisa. Seguida, muito bem, pelo Anitta Max Win, o brabo Bilza Minecraft, Cavalo Pocoto, que apareceu aqui, então um grande salve para você. E também, para sempre presente, Lívia, um salve para Lívia também, que está aqui até agora. Lívia, pelo amor de Deus, vai dormir, você é trabalhadora, você tem que, ter o seu soninho, você não pode ser que nem eu. Então, que sou trabalhador, mas não tenho soninho. Então é isso, gente, muito obrigado por todo mundo apareceu na live. Teve uma galera que teve aqui e não falou nada, então um grande salve para vocês também. E a rapaziada do VOD, eu sei que tem uma galera que assiste. E... Não, mas você não perdeu muita coisa não, honestamente. Você perdeu só a gente andando de um lugar pro outro e talvez uma fala ou outra, algo assim. Então é isso, gente. Muito obrigado por vocês terem aparecido aqui. Vão dormir todos agora, por favor, porque eu vou dormir também logo depois de escovar o dente, porque eu comi Taco Bell. Então é isso, gente. Muito obrigado. E até a próxima. Pera aí. Vou fechar a live. Eu sinto que já usaram muito esse nome. Eu acho que é por isso que eu não uso também. Vou fechar a live como? Dando meu golinho da água que o passarinho bebe. Então é isso, gente. Tchauzito.